Hi friends, இப்போ நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம். 6th term 2 resources. ஜியாகிரஃபியில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஜியாகிரஃபி ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் பாலிட்டி முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி தர போகிறோம். ஹிஸ்ட்ரின்றது ரொம்ப வேஸ்டான ஒரு டாபிக்ஸ். ஸோ அதை இப்போவே எடுத்தோன்னா சில பேருக்கு இது பிடிக்காமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம இதுலேருந்து போகலாம். முக்கியமாக எனக்கும் வந்துட்டு ஜியாகிரஃபி தான் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயத்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோனாலே மற்ற விஷயத்த நம்ம ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிக்க முடியும். லெட்ஸ் ட்ரை. Okay, pathway. This lesson focused on the meaning, classification of resources and conservation of resources for sustainable living. It also provides an insight to the various economic activities, and in particular it deals with the interrelation between the nature and human activities. Okay. ஒரு குறள் கொடுத்துருக்காங்க. கேடறியா கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா நாடென்ப நாட்டின் தலை. குறள் 736. எந்த வகையிலும் கெடுதலை அறியாமல் ஒருவேளை கெடுதல் ஏற்படினும் அதனை சீர் செய்யும் அளவிற்கு வளங்குன்றா நிலையில் உள்ள நாடுதான் நாடுகளிலே சிறந்த தலை சிறந்ததாகும். சொல்கிறது புரிஞ்சதில் சூப்பராக இருக்குண்ணா. இதுதான் ஆக்சுவலாக எந்த வகையில் ஒரு கெடுதல் வந்தாலுமே அதனையும் அந்த கெடுதலால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலுமே நம்ம சரி பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும். அதுதான் எந்த கொஷின் கேட்டாலுமே நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கதை தான், ஒரு கான்வர்சேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம் இப்போது. நெக்ஸ்ட்டு அந்த கான்வர்சேஷனில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு. அதில் என்ன இருக்குன்னா, சிலிக்கான் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் சாண்ட், a natural resource is used in making PV cells. These convert solar energy into electrical energy. இதுதான் வந்து சோலார் எனர்ஜிலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்குறாங்க. நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பற்றி சொல்ல வராங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசோர்ஸஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பின்னாடியே பார்க்கலாம். அது தெரிஞ்சால் தான் இதெல்லாம் தெரியும். டைரக்ட்லி ஃப்ரம் நேச்சர் மட்டும் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பின்னாடி வருது. ரிசோர்ஸ் இஸ் எனி திங் தட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் ஹியூமன் நீட்ஸ். வென் எனி திங் இஸ் ஆஃப் சம் யூஸ் இட்ஸ் பிகம் வேல்யூபிள். ஆல் ரிசோர்ஸஸ் ஹாவ் வேல்யூ. The value can be either commercial or non-commercial. Commercial resources have great economic value. Example, petroleum. The non-commercial resources are abundant in available. Okay, non-commercial resourcesனால் எங்கேயுமே எப்போவுமே கிடைக்கும். அதில் வந்து ரொம்ப காசு பணம் கொடுத்துடலாம், ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக ரொம்ப செலவு பண்ண தேவையில்லை. கமர்ஷியல்னால் காசு பணம் கொடுத்து தான் கிடைக்கும். பெட்ரோலியம் லைக் எக்ஸாம்பிள். Next, anything becomes a resource only when its use is discovered. The needs of human beings are ever changing. According to the ever changing needs, resources keep changing. Time and technology are two important factors that determine whether a substance is a resource or not. For example, sun's energy to generate electricity was made possible after the invention of solar panels, and the reasoning of coal and petrol was in need of an inexhaustible resource, time. ஸோ டெக்னாலஜி அண்ட் டைமும் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ். ஏன்னா ஒரு விஷயத்துலேருந்து அது நார்மலாகவே நான் கமர்ஷியல் விஷயமாகவே இருந்தாலுமே அதுலேருந்து நம்ம என்ன டிஸ்கவர் பண்ணுறோமோ அதில் வச்சு தான் நம்ம ரிசோர்ஸை உருவாக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் சோலார் பேனல். நெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி நேச்சுரல், மேன்மேட் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். 3 விதமாக பிரிக்கிறாங்க. ஸோ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸில் ப்ரைமரி, ஹண்டிங், ஃபாரஸ்ட் அந்த மாதிரி இது வரும். மேன்மேடில் வந்துட்டு சுகர் ஃபேக்ட்ரி, ரோடு நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோன்றது. ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்ன்றது அதை வச்சு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது, ஒரு பெரிய விஷயத்தையே பண்ணுறது. அந்த ஒரு திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு திங்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது மேன்மேடு. அந்த திங்ஸை வச்சு இன்னும் எப்படி ஃபேக்ட்ரி அந்த மாதிரி ஸ்கூலில் அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கிறது வந்து டெரிட்டரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் ஆர்ஜின். இதெல்லாம் எதோட பேஸ்ட் ஆன் அந்த இதுன்னு பார்க்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் ஆர்ஜின்னா பயோட்டிக், ஏபயோட்டிக். பயோட்டிக் மீன்ஸ் ட்ரீஸ். எதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்குன்றதோ அது பயோட்டிக், உயிர் இல்லாததோ ஏபயோட்டிக். எக்ஸாம்பிள் வாட்டர். பேஸ்ட் ஆன் டெவலப்மெண்ட், ஆக்சுவல், பொட்டென்ஷியல். ஆக்சுவல்னால் லிக்னைட், பொட்டென்ஷியல்னால் விண்ட் எனர்ஜி. ஒரு விஷயம் டேரெக்டாகவே கிடைக்கிறது ஆக்சுவல். ஒரு விஷயத்தை வச்சு அதில் ஏர் கிடைக்கும். ஏரை வச்சு நம்ம என்ன ஒரு விண்மில் வச்சா தான் அதில் வந்து விண்ட் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து டெவலப்மெண்ட். பேஸ்ட் ஆன் ரினியூபிலிட்டி, ரினியூவபிள் சோலார், நான் ரினியூவபிள் கோலை ரினியூவல் பண்ணவே முடியாது, ஒன்று வந்துடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், யூனிவர்சல் வாட்டர், லோக்கலைஸ்டு கங்காரு.
Based on ownership, individual, community. Individual house, community pond வரும், river வரும், national வந்து riverல வரும், international வந்து ambergris mineralsலாம் கண்டுபிடிப்பாங்களா அது. Natural resources. All resources that have been directly provided by nature are called natural resources. The air, water, soil, minerals, natural vegetation, and wildlife around us are all natural resources. The use of any natural resource depends on the place it is available, the form in which it is available, and the technology necessity to avail it. Classification of natural resources. Natural resources can be classified into different groups depending on origin, development, renewability, distribution, ownership, etc. On the basis of origin, resources can be classified into biotic and abiotic resources. All living resources are biotic resources. Plants, animals, and other microorganisms are biotic resources. Abiotic resources are non-living resources. Land, water, air, minerals are abiotic resources. The biotic resources were mere substances till they were recognized by humans. According to the human needs, the substances were collected by the ancient men and preserved for use. In the beginning, the man had only 3 basic needs: food, clothing, and shelter. He collected things through primary activities such as hunting, food gathering, fishing, forestry. Later, when food became scarce, they had to cultivate, and that became agriculture, and the cattle were also reared on their farms to fulfill their basic needs. The abiotic resources were also solved after the early men. They went in search of better landforms, whether they had enough water resources for agriculture and their cattle. They were in needs of tools right from hunting to agriculture. Primarily, the tools were only made of stones. Later, man dug the earth for better abiotic resources and found copper first and iron later. Copper the first, iron later. It also mined the precious metals simultaneously for making ornaments chains, the jewelry மூலமா போடுறது. Later, mining became one of the leading primary activities and still holds an important place among the economic activities. On the basis of development, based on the level of development, resources can be divided into actual and potential resources. Actual resources are resources that are being used and quantity available is known. Coal at Neyveli. Potential resources are resources that are not being used in the present and its quantity na அதோட தரம், quantityனா அதோட அளவு, quantity and location are not known. The technology to extract such resources is also yet to be developed. Marine yeast found in the Bay of Bengal and Arabian Sea. Okay. Marine yeast வந்துட்டு Bay of Bengal Arabian Sea மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து development. Marine yeast have greater potential than the terrestrial yeast. They can be used in baking, brewing, wine, bioethanol, and pharmaceutical protein production. On the basis of exhaustibility, on the basis of renewability, resources can be classified as renewable resources and non-renewable resources. Resources once consumed can be renewed with the passage of time are called renewable resources. Air, water, sunlight, misuse of such resources can also limit its available quantity. So they have to be used wisely. அது வந்து பார்த்து சிக்கனமாக தான் யூஸ் பண்ணணும். Natural resources which are limited can be called non-renewable resources. They become exhausted after use, and the time they take to replace does not match the life cycle. Okay. Example: coal, petroleum, natural gas, and other minerals. The resources which cannot renew themselves are either scarce or totally absent. So man is in search of new resources and is conducting several researches. He confirms that a substance is a resource only after research. He tries to harness it and also researches the regions where it may be found in. They are potential resources. Wind energy is one such example. The places where the wind energy can be utilized are still unknown. On the basis of distribution. On the basis of distribution, resources can be classified into localized resources and universal resources. When resources are present in specific regions, they are called localized resources. Some resources are present everywhere. Such resources are called universal resources. Sunlight and air. எல்லா இடத்துலையும் இருந்தால் யூனிவர்சல், ஒரு இடத்துல மட்டுமே இருந்தால் லோக்கலைஸ்டு.
On the basis of ownership. On the basis of ownership, resources can be classified into individual resources, community-owned resources, national resources, and international resources. Individual resources na privately owned by individuals. Community owned na utilized by all the members of the community. Public parks. இண்டிவிஜுவலுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு பில்டிங்கு ஹவுஸ் அந்த மாதிரி. நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு பொலிட்டிக்கல் பவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஓஷனிக் ஏரியா ஆஃப் எ கண்ட்ரி. Within the political boundaries and oceanical area of the country. Tropical forest regions of India. Tropical rainforests are called world's largest pharmacy as 25% of the natural vegetation or medicinal plants cinchona. Example cinchona மாதிரியான நிறைய மூலிகை செடிகள் இருக்கிறதுனால வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபார்மசின்னு சொல்கிறாங்க. 25% of the natural vegetation வந்து அங்கே இருக்குது. 25% medicinal plants வந்து அங்கே இருக்குது. International resourcesனால் oceanic resources found in the open ocean. Resources found in this region can be utilized only after an international agreement. Ambergris அந்த கடலில் கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள்லாம் வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல். Ambergris is extracted from the sperm whale. Ambergrisனால் அந்த வேல் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய என்ன சொல்கிறது, அதோடைய கழிவுகள் தான் ஆம்பரேஜஸ். அது வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்ததாக சொல்கிறாங்க. அதோடைய விந்து அப்படி தான், அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸ்பெர்ம் வேல். நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய பவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க. 0.454 kg of sweet swelling ambergris is worth $63,000 and used in perfume industries. பர்ஃப்யூம்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. Next, man-made resources. Natural resources are modified or proceeded by technology into man-made resources. Sugarcane example, sugarcane processed to get sugar. All structures built by man can also be called man-made resources. Example, bridges, houses, roads. The transforming of raw materials into finishing goods is called secondary activities. Man's skills and ideas are the basic requirements for this activity. Human resources are groups of individuals who use nature to create more resources. Though human beings are basically natural resources, we classify human beings separately. Education, health, knowledge and skill have made them a valuable resource. Example, doctors, teachers, scientists. Tertiary activities are basically concerned with the distribution of primary and secondary products through a system of transport and trade. Banking, trade, communications. The quantity and quality of institutions and organizations involved in making the professionals decide the human resources of a country. Gandhian thought on resources. There is enough for everybody need and not for anybody greed. யாருக்கு மட்டுமே இல்லை, எல்லாருக்குடைய நீடுக்காக தான் இது வந்து ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க? மகாத்மா காந்தி blamed human beings for depletion of resources because of over exploitation of resources and unlimited needs of human beings, and so conservation is very important. தேவையில்லாமல் இது வந்து அழிக்கிற உரிமை வந்து மனிதர்களுக்கு கிடையாது அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு. ரிசோர்ஸஸ் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ரிசோர்ஸ் பிளானிங் இஸ் a technique or skill of proper utilization of resources. Resource planning is necessary because resources are limited. Their planning is quite necessary so that we can use them properly, and at the same time we can save them for our future generation. Resources are not only limited but also they are unevenly distributed over the different parts of the world. It is essential for the production of a resource to protect them from over exploitation. Conservation of resources. Careful use of resources is called conservation of resources. Resources are being used at a very fast rate due to the rapid increase in population. So natural resources are depleting fast. Wisely using resources can control the depleting ratios. Development is necessary without affecting the needs of the future generation. If the present needs of resource are met and the conserving of resources for the future are balanced, we call it sustainable development.
எது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறோன்னா, இஃப் த ப்ரெசன்ட் நீட்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் மெட் அண்ட் கன்சர்விங் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் தி ஃபியூச்சர் ஆர் பேலன்ஸ்டு. அந்த பேலன்ஸாக வைக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. The reason of depletion are identified. Wastage and excess consumption is prevented. Reusable resources are recycled. Pollution is prevented. Environment is protected. Natural vegetation and wildlife are preserved. Alternative resources are used. இதெல்லாம் வந்துட்டு இதனால் கிடைக்கிற நன்மைகள். The easiest way to conserve resources is follow the 3 R's. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. UECE, reduce, reuse, recycle. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இதில் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.